Ladies and gentlemen, please stand up to sing together our beloved national anthem, Negaraku. All audiences may be seated. In the name of the most gracious and merciful Allah, let us seek strength and guidance during the opening, public lectures and workshop UniKL MIIT and UiTM City KKT 2022. We call upon Mr. Muhammad Shah Nizam Azmi, Senior Islamic Affairs Officer of Islamic Affairs Unit, to recite the Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam satu UiTM. Al-Fatihah. Bismillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma raditu billahi rabba wa bil islami din wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Allahumma ya Allah, segala puji bagi Allah yang mentakdir sekalian urusan serta keputusan. Salawat dan salam atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga baginda dan sahabat baginda sekalian. Allahumma ya munzilal barakah war rahmah. Ya Allah, pada pagi ini ya Allah kami bersyukur kehadrat-Mu kerana kami dapat berkumpul di program public lecture. Semoga pertemuan dan jalinan kerjasama pada hari ini sebagai pertemuan yang dirahmati, serta segala usaha kami hari ini sebagai amal yang diredai ya Allah. Allahumma ya wasi'al maghfirah. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikanlah ya Allah ikatan persefahaman dan kerjasama ini sebagai pertemuan untuk kami mengatur langkah dan perancangan, melahirkan para ilmuwan dan cendekiawan, disiplin dalam memberi sumbangan dan kepakaran, berintegriti dalam menjalankan penyidikan dan bertanggungjawab dalam memberikan perkhidmatan yang diamanahkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau berikanlah ya Allah kami hidayah dan petunjuk pada menyatukan pemikiran, membuahkan hasil yang berterusan, permufakatan idea berpandukan Al-Quran, berteraskan kepada keimanan dan berpaksikan ketakwaan.
Allahumma ya basital ya hafiz ya raqib. Ya Allah ya Tuhan kami, Engkau berikanlah ya Allah kepada kami kesihatan yang berkekalan, dijauhkan dari segala penyakit yang memudaratkan ya Allah, hingga tidak mampu kami melaksanakan tugasan yang diamanahkan. Akhirnya ya Allah, Engkau jadikanlah ya Allah segala nikmat dan rahmat yang kami perolehi menjadi penawar di saat pedih ya Allah, menambahkan semangat bila mana musibah mula berbenih ya Allah, menjadi hadiah buat keluarga kami yang tidak putus-putus mengirimkan kasih serta menambahkan syukur buat-Mu ya Allah. Sesungguhnya ya Allah, Engkaulah tidak pernah letih memperkenankan doa-doa kami yang sering meminta dan merintih ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. We would like to thank Mr. Muhammad Shah Nizam Azmi for the doa. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata, selamat datang. Awal bismillah, pembuka bicara. Bismillahirrahmanirrahim. The Honorable Associate Professor Wan Dorisha Wan Abdul Manan, Assistant Rector of UiTM Cawangan Terengganu Campus, Kuala Terengganu. The respected Associate Prof. Dr. Zaliza Awang Long, Dean of University Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology, UniKL MIIT. Associate Professor Technologies Dr. Muhammad Nizam Husen, Deputy Dean Academic and Technology, UniKL MIIT. Mr. Muhammad Ariff Majmi Zaaba, Deputy Dean International Industrial and Institutional Partnership, UniKL MIIT. Technologies Dr. Rajaswari Anak Perempuan Raju, Coordinator Industrial Community and Alumni Network, UiTM Campus, Kuala Terengganu. Head of Departments and Units, Strategic Partners and Sponsors, participants and committee members of IIIP 2022, and ladies and gentlemen. We would like to extend a warm welcome to all the distinguished guests and participants to the opening ceremony of public lectures, current issue on visualization, informatics, and computer technology with collaboration between University Technology Mara Cawangan Terengganu Campus Kuala Terengganu and University Kuala Lumpur Malaysian Institute of Information Technology. We also would like to express our most gratitude to our VIP guests to be here with us today. For your information, the purpose of the research visit is to look for opportunities for co-authorship and other research-related activities. Matching grant is one of the main activities for the collaboration between UniKL MIIT and UiTM City KKT. Besides, a workshop is organized for conference paper publication among UiTM City KKT academicians, which the paper will be submitted to IIIP 2022. The invitation for the workshop is also extended to faculty members of Fakulti Teknologi Kejuruteraan Lautan dan Informatik UMT and Fakulti Informatik dan Komputeran UNIZA. Now, without any further, we would like to call on stage the respected Associate Professor Dr. Zaliza Awang Long, Dean of UniKL MIIT, to deliver her speech. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan juga selamat pagi to all faculty members of UiTM Cawangan
Kuala Terengganu. Betul? Am I pronounce this correctly? Okay. So can I address as a Kuala Terengganu, UiTM Kuala Terengganu only because it's going to be very long kind of things. Okay. Thank you very much for accepting delegations from UniKL MIIT. Thank you, Prof, for accepting us here. It has been great days for us to be in UiTM Kuala Terengganu. So our visits today is big mandate for collaboration. We are not intended, the collaboration is not only intended for academicians, but is also attended to all students in UiTM. So we would welcome the students of UiTM to come to UniKL MIIT. Just a bit brief to UniKL MIIT, we are in city campus. So if you want to shopping in Sogo or you want to hang out in KLCC or to have a evening view at the Bukit Bintang, please welcome us. Let your rector bring you to city campus for short trips. So we're going to have a view at the level 31st. We have a rooftop. Kalau dekat UiTM sini, you nampak padang yang luas. So kalau you datang MIIT, you akan berada di tingkat 31 rooftop, you akan nampak the whole KL view kita. So welcome untuk sebagai kita punya exchange student perhaps 2 weeks collaboration kita buat bersama-sama dengan students MIIT. So you will mingle around for 2 weeks. Kita akan bagi hostel kami. Hostel kami kat Bangsa. Would you like to love to come to our campus? Okay, Prof. Of course, the invitation extend to the lecturer as well. Lecturer agenda dia lain sikit Kita ada trip-trip lain. Untuk student kita letak dekat campus saja. Boleh ya? Okay, so thank you again. So I think this is not the first start we work together. It should be a long relationship between these two institutes. I think I know few people from UiTM, so it should be extended to others as well. So a lot of collaborations kita boleh buat dekat at the academic level. Of course, the joint papers, joint publication, matching grant, as well as public lectures macam ni. Sometimes you also want to hear our lecturers kan? Cakap juga kan? Betul tak? So mungkin UiTM boleh invite our lecturers 2 hours talk dalam you punya schedule anytime. Okay? We can use it as a webinar. Kami di KL, you all di Terengganu. Virtually kita boleh buat kelas, right? As well as lectures daripada UiTM, kita pun nak juga dengar lenggok-lenggok Terengganu dalam kelas kita. Sebab kita pun ada ramai juga student Terengganu. So hopefully kita ada exchange that kind of for the subject, general subject or subject yang specialized subject which kita can share expertise. So that is my proposals to Prof to look at into. As well as the students to join our class sebab kita ada selalu ada webinar. Sometimes we have the invited professors from other universities, our partner university in Korea as well as other partners from other universities in France or other continents. So we also going to extend it to other students to participate virtually. Kita tak pergi pun ke Korea, tetapi kita virtually berada di Korea that professor conducts the class from the Korea. So I believe this is actually sharing knowledge should be spread across kita punya selagi kita boleh capai, kita capai seluruh yang kita boleh capai. So in that saya harap kita punya collaboration hari ini is just the starting point untuk kita go bigger. Bersama, lebih ramai kita, lebih besar kita boleh pergi dan lebih jauh kita boleh capai. Thank you very much and welcome to MIT nanti. Thank you very much.
Thank you, Associate Prof. Dr. Zaliza Awanglong, for the speech. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my great pleasure to invite the Honorable Associate Professor Wan Dorisha Wan Abdul Manan, Assistant Rector of UiTM Cawangan Terengganu Campus, Kuala Terengganu, to deliver her speech and officially open the opening ceremony, public lectures and workshop. Okay, thank you, Dr. Atika, our MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ladies and gentlemen, before we begin, maybe all of you, maybe some of you already heard this news that we received the sad news this morning on the passing of our late Pro Chancellor Tan Sri Arshad Ayub, and he was also the first director of ITM. So let's recite Al-Fatihah for him. Bismillah. Okay, ladies and gentlemen, respected Associate Professor Dr. Zaliza Awanglong, the Dean of UniKL MIIT, Associate Professor Technologist Dr. Muhammad Nizam Husen, Deputy Dean Academic and Technology UniKL MIIT, Mr. Muhammad Ariff Majmi Zaaba, Deputy Dean International Industrial and International Partnership, Technologist Dr. Rajeswari Raju, the Coordinator of Industrial, Community and Alumni Network, Dr. Haji Muhammad Ribai Ali, our Ketua Pusat Pengajian, Head of Departments and Units, Strategic Partners and Sponsors, participants and committee members of IVIT 2022, students, lecturers, ladies and gentlemen. Firstly, let us all give thanks to Allah SWT for giving us the opportunity to meet today to forge new friendships with our friends from MIIT. And also, I am glad to see many students in attendance this morning. So thank you for your attendance. Thank you for your participation. And to our guests from MIIT UniKL, so on behalf of our rector who couldn't be here today, Professor Technologist Dr. Mazida, and the management of UiTM Terengganu, I bid you welcome and thank you for your visit, and we look forward to more collaboration, greater collaboration, and of course, friendship from all of you. Okay, ladies and gentlemen, UiTM has always aspired to be what we call globally renowned university, GRU. So in order to be a GRU, globally renowned university, so of course one of the important strategy that we have is collaboration, whether with international partners and of course with national partners. So collaboration is not just in the form of talks like what we are having today, but we hope that maybe after this we can have opportunities to conduct research and to maybe have joint publication in renowned journals as well. And like what Dr. Zaliza said just now, so we hope that we can also have joint programs among our students. And yes, visit from both parties are most welcome. And we of course welcome students from UniKL to come and participate in activities at our campus. Okay? So not only that, perhaps we can have things like community service. And as you all know, we had a flood recently, and Alhamdulillah, some students from UiTM Terengganu went and visit the flood victims to conduct community service. So hopefully maybe when
something like this happen, we can have joint activities with UniKL students and staff, just to show to our public that in universities, not only we think about the academic stuff, but at the heart of it is actually our contribution back to the community. So because that is, to me, the ultimate role of all public universities in our country. So ladies and gentlemen, so as what was said by our MC just now, so not only today we are having public lectures, but tomorrow we are going to have a joint workshop also. So hopefully these 2 days will be perhaps the start not only for our collaboration, but also the start of having joint papers written by our lecturers. Okay, so I really hope that what we are going to have today will be most fruitful and beneficial to all concerned. I understand, I was told that the public lectures that are going to be conducted today will also be seen live on YouTube, and we have invited a few students from a few boarding schools to listen to the public lectures. So I really hope that perhaps there are our friends from the schools listening to this talk now, to what I'm saying. So I really hope that these lectures will spark the interest in our students to see that in our public universities, we have now exciting new fields that they can participate in. So not only in UniKL and also UiTM, but also in other public universities in Malaysia. So because of course it is the hope, our hope that our future students will be able to contribute to the development of our country. So ladies and gentlemen, finally on behalf of UiTM, I would like again to thank delegations from UniKL. So not only I hope that we will be able to collaborate, we will be able to discuss further opportunities, but I do hope you will spend your time visiting the city of Kuala Terengganu, perhaps sampling the delights of our culinary, traditional culinary, and perhaps maybe spend some money for the economy of Kuala Terengganu. So I hope that you will go back to KL fully satisfied with what we have in Kuala Terengganu. So finally, congratulations to the committee members of this event. Thank you for your cooperation in conducting this, and I really pray that this event will be the first step in our future collaboration. Okay, with that, with Bismillahirrahmanirrahim, I open the public lectures UniKL MIIT and UiTM Kuala Terengganu 2022. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We express our utmost gratitude to the Honorable Associate Professor Wan Dorisha Wan Abdul Manan for the opening speech. Before we start our public lecture, let us take 5 minutes break to give time for our speaker to prepare their lecture.
Kalau boleh tutup dulu je. Kalau boleh tutup dulu. Saya nak. Oh, betul tak? Langsung ke. File besar tu. Ajak. Saya nak test video tu tak jalan. So we have now come to the main event. For your information, we will have 2 sessions for public lectures, which are morning session and evening session. So to start our morning session, I would like to introduce our first speaker for today. Dr. Muhammad Nizam Husen is currently a Deputy Dean, Academic and Technology and an Associate Professor at the University Kuala Lumpur MIIT. He received his Bachelor Science in Computing from the University of Portsmouth, UK,
in 1997, followed by a master degree in Information Technology from University Utara Malaysia in 2007. He received his PhD degree in Computer Engineering from Sungkyung Kwan University, Suwon, South Korea in 2017. He is the author of more than 40 research articles. His research interests include artificial intelligence, intelligent system, pattern recognition, visual attention, and indoor localizations. He is also a reviewer of various well-known journals, a certified professional technologist from the Malaysia Board of Technologies and Board, an expert panel for Ministry of Science, Technology and Innovation, MOSTI, Research and Development, and also a certified iOS application developer, certified Android application developer, and certified cyber security specialist. Without any further, I would like to invite Associate Professor Technologist Dr. Muhammad Nizam Husen to deliver his public lecture with topic Pattern Recognition, the Applications of Syntactical and Statistical Approach. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang bahagia Associate Rector, Assistant Rector, Assistant Professor Honoris yang yang berusaha juga, teknologis Dr. Rajeshwari, para pensyarah UiTM, cawangan Terengganu, kampus Kuala Terengganu, dan yang dikasihi all students of UiTM CPKKT, dan tak juga lupa juga kepada rakan-rakan saya lah, rakan-rakan rombongan saya yang diketuai oleh Associate Professor Dr. Zaliza and all my colleagues from UniKL MIIT. Okay, first of all, terima kasih. Thank you very much for the warm welcome. Firstly, by the academic staff, the faculty members, and as well as from all the students. I was told that there are about 300 of you in the hall today. Thank you very much for coming. Tak tahulah kena paksa ke apa, tapi thank you very much for coming. So I hope you really I hope you are coming here to gain something, inshallah, for the next 1 hour. Let's remember now what you have, what you know, and in the next 1 hour, what will you take home from, at least from our delegations lah, yeah? Especially for myself, hopefully something beneficial lah. You spend 1 hour, about 1 hour for my lecture, and hopefully you gain something out of it. Okay, maybe sedikit saya ambil masa seminit dua to introduce maybe some students about UniKL MIIT. Okay. UniKL, University Kuala Lumpur, we have 12 campuses around Malaysia. Okay. MIIT, Malaysian Institute of Information Technology, ni is one of it. Okay, one of the 12. And each campus is specialized in one domain area. And our area is IT lah, and all the things related to IT, including software engineering, cyber security, networking, computer engineering, as well as multimedia and animation.
and of course also informatics and analytics. So that is what we are, who we are. So hopefully, yeah, at least you know something lah about us. And maybe some of you not aware of that. Okay, in the next 1 hour, I hope I will share with you some of my personal experience on pattern recognition. Okay, so I'll just a little bit brief, bukan nak mengajar dan bukan nak bagi lecture, just introduction a bit, and then I will focus on the applications in pattern recognition, especially in two specific approach yang popular in pattern recognition, and what are the applications based on my personal experience. Bukanlah pandai sangat, cuma based on bila dah buat tu tahulah sikit. Okay, so some of the project is based on myself and my students, some other postgraduate students ataupun final year project students, and some of it with my colleagues, with my fellow lecturers, and some of it with colleagues from other universities, whether nationally or internationally. Okay, thank you very much also for the kind introduction by the MC just now. Okay, my presentation will cover first of all a little bit of introduction on pattern recognition, and secondly I will go on the first one, which is syntactical pattern recognition and the applications that associated with it. Second and thirdly on statistical, and finally a little bit of conclusion. Okay, I was told that yang sesi pagi ni student degree student bachelor. Okay, so I think maybe some of you came from diploma, you already being exposed to IT knowledge tu dah lama sikit lah, mungkin berbanding dengan adik-adik diploma. Okay, what is pattern recognition? Okay, maybe ada yang belum pernah dengar, ada yang pernah dengar tapi tak tahu maksud ke. Hopefully ni sedikit knowledge lah. Okay, pattern recognition ni adalah the applications of machine learning. Dia memang akan relate dengan machine learning. Kalau pernah dengar machine learning, nanti saya rasa petang pun ada sesi rektor akan cerita pasal machine learning. So pattern recognition is the application of machine learning. Okay, and what is about it is the data analysis method that use machine learning algorithm to automatically recognize patterns. So bila kita dah buat machine learning process, so kita akan dapat satu pattern. So all that pattern and the regularities of the data, kita akan dapat the pattern. That is what we call pattern recognition. Okay, theoretically, pattern recognition is divided into three. Okay, the first one yang paling popular is statistical. Okay, so banyak research pasal statistical. Okay, nanti kita akan tengok apa contoh-contohnya. Secondly is syntactical. Yang ni tak banyak orang pakai. Mungkin orang yang guna NLP, yang language based gunalah. So saya akan cover this one first nanti. And the third one is neural pattern recognition. So that is the third one. Yang terbaru lah. Kalau dulu-dulu kalau baca buku-buku pattern recognition dulu before 2000, dia ada dua ni je, the first two. And neural ni the newer one lah, the new model. Okay. Saya hanya akan cover the first two saja ya. Saya just cover on statistical and syntactic.
Okay, statistical semua orang saya rasa semua tahu pernah belajar statistik. So it is based on data, a lot of data, kan? Data yang banyak. And dia adalah feature based. Okay, daripada data yang banyak tu nak find pattern, kena cari feature dia yang membezakan dia from one class to another class. And then it is decision theoretic. So based nak buat decision tu, it is decision theoretic. And then it is feature vectors. Okay. And features tu is extracted from patterns. Okay, so daripada pattern tu kita ambil dia and then it is extracted based on the patterns and it is what we call features. Okay, and each pattern, setiap pattern tu is represented by feature vectors. Okay, the recognition of each pattern usually is made by partitioning atau segmentation of the feature space. Kalau tengok diagram tu, okay, graph tu, contoh untuk statistical tu, contohnya kita ada dua kelas. Macam mana nak membezakan kucing dengan anjing? Kita manusia, kita tahu, lalu je seekor binatang tu, kita tahu tu kucing, tu anjing. Mungkinlah ada satu rare, itu kucing ke anjing. Sama ada kucing tu besar sangat atau anjing tu macam kucing. Okay. Tapi kita tahu, macam mana kita tahu? How do we know? It's because of the previous data that we have daripada kecil. Mungkin mak kita ajar ni kucing, ni anjing. And then melalui pengalaman kita sendiri, kita tengok, kita tahu. Tapi mesin, komputer, dia tak tahu. So macam mana kita nak ajar? So we need to train the machine using algorithm. So kita, salah satu contoh, we ambil gambar banyak-banyak lah, gambar kucing banyak-banyak, berbeza warna, berbeza size, gambar depan, gambar atas, gambar tepi, gambar belakang. So and then we train the algorithm to find a model. So ini model untuk kucing. And then another one, anjing pula. Sampai model tu boleh distinguish between the two classes. So itulah contohnya. Contohnya diagram tu, maybe the x-axis tu, paksi x tu adalah maybe size. Paksi y tu maybe weight, contohnya kan. So maybe kita plotkan lah. Kita ambil kucing, data pasal kucing, okay. Berat dia 2 kg. Okay, and then size dia berapa meter. Then kita plot. And then cari lagi kucing. Cari banyak-banyak kucing, kita plotkan data and then anjing pula. And then at some point kita boleh distinguish between the two. Okay, bila kita boleh distinguish, tu yang kita draw the line tu. We draw the line, okay, yang belah atas tu mungkin anjing, yang belah bawah tu kucing. So, of course dia akan ada, kita panggil outliers lah. Outliers tu yang mungkin dia termasuk ke sini, termasuk ke sana. Yang tu yang kita boleh buang lah, the outliers. So, at least kita find the, kita panggil feature space punya tu, based on the features lah. Kalau features tu betul-betul dapat distinguish the two classes, then kita gunakan that feature. Okay, on the other hand, satu lagi ialah syntactic. Syntactic ni, dia punya base word dia adalah syntax. Kita belajar programming, we create programs based on syntax. Syntax tu apa? Syntax tu is based on grammar. Okay, dia ada satu grammar dia. Kalau natural language, bahasa Melayu, English, and all other natural language, dia ada grammar untuk tahu whether syntactically is correct or wrong. Programming language pun sama, ada syntax to check whether the grammar is correct or not. When we write a command, a statement, whether it's correct or not, it's based on the in the syntax. The same thing, similar thing. This one is based on structural. The structure.
And then it is linguistic based, and it is based on symbols and grammars. Okay. So each pattern, setiap satu pattern tu is expressed in terms of composition of the components, and the structural information tu is assessed based on the structural similarities instead of the features. Tu sekarang dia based on structural similarities. So kalau structure dia sama, dia mungkin satu kelas yang sama. So if the structure tak sama, then that means they are not in the same class lah. And it is based on a set of rules. Okay, so it is based on a set of rules. Okay, in this case, saya disebabkan statistical mungkin ramai dah familiar. Saya akan fokus kepada syntactic dulu. Kadang-kadang saya terambil masa lama, so saya cover yang mungkin ramai belum tahu lah. And then I will cover statistical after that. Okay, syntactic. Okay, it is a method, of course, pattern recognition is to perform classification. Okay, and it is based on linguistics and structural. Linguistic tu macam bahasa lah. So it is based on a set of rules, and then we use parser. Kita pernah dengar parser. Parser ni dia macam compiler sikit, tapi dia based on the language. So the parser is used to match the pattern to the grammar. Okay, so in any syntactic based classification, kita kena buat grammar dulu. Macam grammar language lah. Bahasa Melayu ada grammar, English have its own grammar. So the same thing, if we want to create an application based on syntactic base, we have to create the grammar first. Okay, so some of the applications that being developed using syntactic is, one is Chinese character recognition. This is the earlier in 1970s. Handwritten numerals recognition, ECG recognition. Okay, ECG yang tu cek jantung. Chromosome classification, speech pattern recognition. Although boleh digunakan using syntactic, tapi some of it boleh juga digunakan statistical. It is not compulsory. This one problem, we use one of the pattern recognition method. Mungkin kita boleh pakai dua-dua. Okay, so in terms of application, itu teori cukup teori. So saya akan tunjuk, just share one of my project that I've been involved in. Okay, the project is about a car driving behavior detection using a syntactic pattern recognition. Okay, this project was started semasa saya buat PhD lah. Bermula daripada tahun 2015. One of it lah. Sebab saya involved in a few, semasa PhD tu saya involved dalam a few grants. 3 grants yang saya involved. So this is one of it. And then I was the team leader in that particular project. And then it continues. Lepas saya graduate pun, saya still lagi involved dengan lab members. Sebab prof saya minta saya still continue. And then I also some kind of co-supervise one of my group members yang belum grad lagi. Until last year, barulah project ni tutup lah with a publication, with a Q1 publication. So it is about 5 years project, grants. So this is some of the published papers. Nombor 1 tu is the recent one lah. The recent one published last year, a Q1 paper in IIIP transaction on intelligent transportation system. Okay, ini
ambil masa yang lama lah untuk publish ni. Kita write the paper in 2019 sampai 2021, correction baru publish. Ya, sebab dia lama sebab dia tidak berbayar, dia free, tapi dia ambil masa yang lama lah untuk publish Q1 journal. And then before that, in 2019, in MDPI census, also we published in Q1. So, and a few before that lah, before in the beginning we published in a few conferences. Okay, saya rasa saya tak payah cover detail lah. Okay, saya akan tunjuk sampel. So project ni is about to study driver behavior. Driver behavior kita fokus kepada 4 jenis behavior. Macam mana driver membuat change lane to the right, macam mana driver change lane to the left, and macam mana driver membuat right turn, macam mana driver buat left turn. 4 classes saja kita test. So, and the data that we have is based on the driver's eye gaze, kat mana driver tu memandang semasa dia drive, and while they are making that 4 different behaviors, and then the car speed, at the same time, ni parallel, 4 parameters ni, the car speed, and then the car steering wheel angle of steering wheel, kalau dia buat right turn, angle tu daripada 0 degree tu sampai berapa degree. Masa ni jugalah saya study steering wheel tu boleh jadi berpusing berapa degree. Nanti korang boleh check ya. Dia boleh pusing 2 kali 360 sampai 450 degree steering wheel. So 450 degree ke kanan, 450 degree ke kiri. So kita study daripada 0 degree on dekat top tu 360, 450. Okay, sama juga ke kiri. So kita ambil data on the angle tu juga, and then also kita ambil data on signal indicator. Okay, ini adalah percubaan, the first attempt for us to use syntactic method berbanding, sebenarnya sebelum ni dah ada buat tapi using statistical lah, using HMM, hidden Markov model, and any variation of HMM. Okay, tapi ini kita just cuba and we want to see the result. Okay, the same thing, dia punya method tu dia mesti ada learning process, which is a training part, and then the recognition part. Okay, what we did is kita guna simulator, driving simulator. Okay, kita ada steering wheel dengan gear, dengan pedal kat bawah. Okay, seperti gambar tengah tu, dia punya tu. And then kita ada kamera, kita set kat situ. And then what we did, okay, so next. Okay, ini contoh macam mana kita collect data lah. Okay, kita pertama kita check mata dia. Okay, macam mana kita check mata? We have 3 kamera di depan driver ni. So and then kita ada infrared ray 2 yang akan masuk ke mata dan reflect ke kamera. So daripada kamera itulah kita akan check the angle of the eye, the pupil of the eye. Okay, itu part, the first one, which is eye gaze. Kita check mata. Okay. So ini application yang kita buat untuk, we want to check the angle of the eye. So yang line merah tu adalah the prediction yang kita buat untuk to check where the eyes is looking at.
Okay, what we did to collect data, we call people to drive the simulator. So we collect 500 driving data from various, from many drivers lah. We call, most of it is university students lah in our university at the time, and then we also call outsiders also to drive, and we give the path. Lalu jalan ni, lalu jalan ni, lalu jalan ni, sebab jalan-jalan tu dah ada dah. Masuk kanan, masuk kiri, and then tukar lane dan sebagainya. And then we collect the data, and then based on the data, kita come out with the pattern. Okay. So dalam semasa the subject to the participant, respondents to drive, kita dah set, so tukar lane ke kanan, tukar lane ke kiri. Okay, and then masuk kanan and masuk kiri. And then we also collect data for testing. So training data ni kita guna untuk to train the algorithm. And then testing data ni digunakan untuk test. Once the model has been developed, and then we use the testing data to test whether it is produce the same result or not. Okay. Okay, and then based on that, tengok yang purple, that is the one, the eye gaze lah. Okay, ini baru parameter pertama, which is the eye gaze. So kita predict the eye gaze based on the eye movement and the application that we did, and then we collect the data. Kita check sesatu lah. Pertama, let's say right turn. Kita check all the right turns made by the respondent, and then kita find the pattern. Apa yang dia buat on the eye gaze? Dia pandang side mirror kanan ke, dia pandang cermin pandang belakang ke? Okay, that is the first one. Secondly, on the speed. Kita tengok speed dia, the decrease of the speed from the normal driving sehingga dia membuat sesuatu behavior tu. Okay, and then penurunan ni atau kenaikan so based on that we check. And then the steering wheel angle. Okay, and then lastly whether signal indicator turn on or not. Yang ni last ni signal indicator ni tidaklah penting sangat sebab kita boleh predict juga. So the first three ni lah data yang penting untuk kita collect to find what are the patterns. Okay, based on that ada 4 parameters tu, and it must be parallel at the same time. Kalau nak tahu yang pertama eye gaze, ketika eye gaze dia melihat dekat depan ni, speed dia macam mana masa tu? And then steering angle dia macam mana masa tu? At the same time, at time t. At time t plus 1, apa pula perubahan dia ketika dia nak buat right turn for example. Okay, and then based on the training data, we come out with a grammar. Macam language biasa lah. We find a grammar. Ini grammar untuk membuat right turn. Saya ambil contoh satu right turn. So, nak buat right turn, this is the grammar. And then if dia nak buat left turn, the grammar is different. So, based on that lah. So, kita tahu kalau dia grammar macam ni, this is not right turn. This is left turn for example. During doing this also, saya belajar banyak benda lah. I did study on language. If you want to know sesuatu language dengan programming language, konsep dia sama macam mana nak buat. Okay, mesti nak tahu grammar dia, syntax dia. Semasa study tu juga saya terjumpa macam mana Avatar punya filem Avatar punya language tu. Nama language tu adalah Navi. Di Moon of Pandora. So filem Avatar tahun 2009 tu, James Cameron telah mengemploy seorang pakar bahasa untuk membuat language untuk kaum Avatar tu.
for the purpose of the movie saja. So Dr. Paul Plummer, that's I say. So he developed this language to be used in the movie for the avatar people. Nama language tu Navi. So he come out with this language dengan 1000 vocabulary and the grammar for that particular language only. So interesting lah. Lepas tu saya terjebak, saya duk belajar benda language tu lah. And then movie Avatar nak keluar tak lama ke dah keluar tahun ni kan. So nak revise balik lah bahasa Navi Avatar. And then tahu tak ada ni side story, ada satu community duk bercakap bahasa Avatar tu. Dia bercakap lah bahasa Avatar di that particular language. Interesting lah. The language that is made purposely for that movie. Dan sekarang ni ada community yang berbahasa tu. The same thing with programming language. Katalah kita nak buat our own programming language. The same thing. Kita nak buat satu programming language, whatever lah nama dia Z ke K ke apa, K++. So the same thing, we create the firstly vocabulary. Vocabulary tu keyword lah. Kalau Java tu for, if, while, kan, create vocabulary dulu and then create the grammar, the syntax. So the same thing with natural language. So katalah kita ada satu pulau sendiri, kita nak buat satu bahasa sendiri dekat pulau tu. Same thing. So the same thing what I did here, I created a grammar, a language lah. Tapi vocabulary tak banyak, less than 100. So I have all these vocabularies. Vocabularies ni dalam contoh yang ni lah C, apa ni, mata tak nampak. CMRY ni, saya guna yang pendek-pendek je lah untuk memudahkan programming. F besar, F kecil lain. So this is all vocabulary, and then kita cantumkan, jadikan satu sentence, and then sentence tu check whether sentence tu mengikut grammar ke tidak. If it is, then okay. If it's not according to a grammar, then it's not lah. Okay, so nak buat grammar ini memang dia punya ni lah general equation dia. Pertama kita kena ada non-terminal symbols. Non-terminal ni dia tak boleh, sesuatu sentence tak boleh berakhir dengan vocab ini, perkataan ini. The terminal ni or primitive symbols, dia boleh berakhir dengan that particular vocab. And then the production rules, apa production rules dia, which is the grammar lah actually. And then the starting. Okay, the starting tu mesti ada, tak boleh semua perkataan digunakan di awal ayat. Kan? Language kita pun sama. So there must be certain vocab saja can start a sentence. Okay, this is a sample of a sentence in my case lah. Ini satu sentence. Selalunya, normally dia satu je. Cuma saya ni ada 4 dimension at the same time. So saya kena tengok 4 dimension ni. So CKRY ni adalah satu vocab. Okay? No, C is satu vocab, K satu vocab. Tapi dia nak kena dalam satu vector. So and then dia bercantum lagi in the second one and third one, and this whole thing is one sentence. And then semasa collect data, kita dapatkan data ni. Bila kumpul banyak-banyak data, kita find the pattern. And we found the pattern. Let's say this pattern is for right turn. Okay, so we can generalize satu pattern tu untuk satu kelas. So that's it. So let's say bila someone sedang driving and then the data tu lain daripada ni, maknanya dia tak fall into this particular class. Okay, so this is an example of a sentence. Okay, semasa while doing the training, bila kami buat training tu, we collect the data and then data tu kita upgrade the grammar lah. So grammar tu semakin berkembang
develop, and then the grammar is become larger with many more vocabularies. So this is how we come out with grammars. So one sentence put in grammar, one sentence put in grammar. And then bila kita nak buat recognition, bila nak run, so step one ni, let's say this unknown sentence, unknown sentence, let's say kita dah ada model kita, and then we ask drivers to drive, and then kita tak tahu dia nak buat apa. So what we did is tokenize dia, chunk dia into pieces, into so-called word lah. And then kita check, kita buat satu-satu, kita check dengan grammar. Dengan grammar mana yang dia sesuai. Dengan grammar right turn ke, left turn ke, change lane right ke, change lane left. So dia akan check lah. So and then bila dia compare, dia akan find satu yang paling sesuai, ataupun tak ada yang sesuai pun, that means none of it. So dia akan keluarkan decision. Okay, so and then kita check lah dengan ground truth. So ground truth memang betul dia buat right turn, so kita dapatlah dia punya accuracy. Okay, so this is one example. Okay, this is unknown sentence, which is kita tak tahu driver ni sedang buat apa. And then kita ada 4 grammar, one grammar for lane change to the right, and then the other grammar. And then kita check lah in each grammar yang mana dia yang dia follow that grammar. So if they follow, and then kita, in this case dia adalah right turn. So and then kita come out lah. So sistem akan keluarkan message you are making right turn. Okay, the first part itu just nak detect what are the drivers is driving, what behavior. Tapi kalau just like that je macam tak beneficial. Kita kena detect awal. So what we did is to make early detection. Sebelum driver tu buat turn ke kanan, kita dah tahu dah dia nak buat turn ke kanan. Based on data tu, sebab kita dah train, kita dah learn. Okay, so and then next experiment is to check berapa saat lebih awal yang kita boleh detect. So we come out that yang ni okay, yang ni yang starting from the left itu sebelum the actual maneuver to takes place, kita dah boleh detect around 60% correctly. And then when the actual maneuver berlaku, kita dah boleh detect 90%. Okay, so itulah the next step is to improve on the early detection. So what we did, finally we can detect around almost 2 seconds sebelum the actual maneuver tu berlaku, we already detected yang driver ni akan buat right turn 2 saat lagi. So in that case, the application boleh buat macam-macam lah. Bila sistem tu dah tahu yang driver ni akan buat right turn in the next 2 second, sistem boleh buat macam-macam. Sama ada bagi tahu dekat signal, kalau lah dia tak tekan signal kanan, tapi sistem dah tahu dia akan ke kanan. So sistem tu akan bagi tahu sistem signal, dia akan switch on kan signal ke kanan. Kan? So yang rakyat Malaysia yang tak rajin tekan signal ni, kita akan menyelesaikan masalah tu. Okay, so kereta tu dah tahu, Mamat ni nak buat right turn ni. So terus sistem ni akan bagi tahu signal pun on. Okay. So tapi kalau false positif, maknanya tiba-tiba kata apa pasal tiba-tiba signal buat ke kanan ni, itu false positif, dia boleh switch off lah. Tapi lama-lama kita akan kurangkan the false positif ni. So but at least we can make early detection. Banyak-banyak lagi lah, kalau
kita boleh beritahu sistem brake supaya slowing down, nak turn kan, takkan nak sama speed lagi kan. So dia akan slow down. Ini semua part of ADAS lah, Advanced Driving Assistance System. ADAS sekarang ni semua kereta baru semua dah ada ADAS kan. Dia boleh detect lane departure assist, dia tahu kalau orang ngantuk nak keluar daripada lane dia akan bagi signal. Itu salah satu ADAS punya sistem. Pre-crash, pre-collision system. So this is example some of the applications yang kita boleh add on in ADAS. And actually this project was collaboration dengan salah sebuah Korean car manufacturer. Okay, dan saya tengok kereta terbaru dia orang pun dah menggunakan apa yang what we did ni. Okay, so we make early detection lah, and then we make eksperimen macam-macam with different eye conditions. Satu kita sama ada dia tak pakai spek, satu dia pakai spek hitam, satu dia pakai contact lens. So ada beza tak? So this is all the comparison. Okay, this is all the results. Okay, saya dah ambil masa lama. Okay, kita juga test in real car. Okay, we did also use from the simulator tu kita alih ke real car lah. Okay, so kalau boleh tengok dia ada 3 kamera, 1, 2 and satu lagi tak nampak di sana, 3 kamera dan ada 2 infrared ray. Ini infrared. Infrared ni dia akan terpancar lah. Bila terpancar bila terkena mata dia akan melantun. Once it's reflected dia akan di-cache oleh kamera ni. 3 kamera ni akan cache for the same reflection. And then apa yang berlaku, and then kita calculate lah based on the angle tu, kita calculate lah kat mana kita rasa mata tu sedang menunjuk. So this is yang berkelip-kelip ni, warna biru ni is the prediction of the eye gaze lah, di mana mata tu sedang melihat. Okay. Ini sebelum filtering sebelum filtering algorithm. Memang kalau tanya ophthalmologist, pakar mata kita memang macam tu, dia gerak macam tu. So apa yang kita buat, kita akan buat filtering supaya dia lebih stabil, supaya kita boleh collect data dekat region mana yang mata sedang memandang. So itu adalah contoh in real car lah. So dan dekat belakang ni ada laptop untuk dia punya output lah, yang tak boleh dapat tunjuk. Okay, so macam saya cakap, this is the possible applications that we can use. Okay, so basically apa yang saya dah explain tadi lah. Okay, so as I mentioned earlier, we can detect almost 2 seconds lah, 2 seconds before the actual maneuver happen. So early detection tak boleh nak detect early lagi dah. Kalau terlalu awal tu dah jadi psychic pula kan. So kita up to 2 seconds lah. So but at least 0.5 second before that tu kita dah confirm dah, dia ni confirm nak buat lane change to the right, for example. Okay, so I did spend around like
30 minutes plus on Syntactic. There are a few other applications that we did. Recently we did on chatbot. Chatbot, I think now is becoming more popular in many websites lah, where we can chat with a bot kan. So tapi still the algorithm, the model tu still not really stable lah. Okay, kalau kita pergi chatbot Shopee pun dia tak membantu sangat lah kan. Nak bertanya pun banyak chatbot still. So there are still many rooms for improvement of chatbot. Chatbot pun guna Syntactic juga kan. So dia based on grammar, based on ni lah. Nak guna Statistical pun boleh, tapi cara dia beza lah. Okay, now we go on Statistical pattern recognition. Statistical ni mungkin saya tak perlu cerita secara teori banyak lah. So we just have a lot of data, we collect a lot of data, find the statistics, and then kita find the pattern. The first application yang saya nak share ni adalah on indoor localization and positioning. Kalau di outdoor, kita ada Waze, kita ada Google Maps yang boleh membantu kita to navigate, to know our positioning and to navigate kan. So, tapi di indoor, GPS tak berapa stabil. Kalau kita nak guna, if you want to use GPS as the signal to move around inside an indoor environment. So, in this case, we use other signals that is available. Okay, this one is my main ni lah. So kalau ada faculty members yang nak bekerjasama on this one, I'm still doing this with my previously in my short-term research grant, internal grant, kita ada juga buat projek ni. And then yang terkini, I'm one of the member of research cluster ambient assisted living. Ketua dia Dr. Ahmad Sharafis. So mungkin pernah juga lecturer pernah jumpa dalam online meeting sebelum ni. So what we did for that one is for elderly, kita nak detect the location of the elderly people inside an indoor environment. So that is part yang going on lah, yang sedang kita nak buat. My task is more on localization lah, nak tahu elderly ni dekat mana. Dekat dapur ke, dekat dalam bilik air ke, dekat ruang tamu. Okay, and then maybe as well as dia punya navigation, dia punya movement. Okay, this is one of the project by based on ini internal grant kami lah. Ini adalah di UniKL, kami buat di dua tingkat di tingkat 18 dan tingkat 19 previously. So we get the map and then we collect data of the signals lah. In this case, kita guna dua jenis signal. The first one is Wi-Fi signal. Second one is kita beli beacons dan letak beacons ni, yang beacon tu akan keluarkan signal in ultra wideband, di mana signal tu kita collect data and then we create the inilah so-called the fingerprint lah of that particular location. Okay, in this example, ni screenshot daripada mobile app yang kita develop. Bila that particular person walking around the hallway, so dia map lah, dia dapat detect. And so the map says that we are in front of 1910, so here we are at 1910. Okay, so as well as the orientation, kita bukan saja detect location dia, kita detect orientation dia, maknanya dia menghadap mana masa tu. So walaupun location ada, tapi kalau dia menghadap belakang mungkin. So this one
also with the orientation. So this is the same thing. This is dengan ni RA saya Emilia. Ni dia berjalan. Ini at the same time this is what the application buat lah. So dia berjalan and then kita detect. Okay. Nak pergi bilik Prof Sam. So kita dapat detect and then So the map says that we are in front of 1910, so here we are. okay. So itu satu on localization. Dia ada satu part lagi, saya tak ada video dia, is on the navigation. Macam Waze, like Google Maps also, kita buat app ni juga boleh check. Let's say dia nak pergi ke satu tempat ni, and then dia pilihlah tempat tu, and then the app will bagi route dia. Lalu ni masuk sini macam Waze lah, in indoor. So dia akan bagi pass dia, so and then you go. So kita ikut tu. So kita tahu location as well as orientation dia, as well as dia punya navigation route lah. Untuk yang ni, saya punya ultimate goals adalah untuk digunakan secara indoor, for example dalam hospital, shopping mall, museum. Kita sediakan satu app, so user yang tak biasa dengan location tu dia boleh download app tu and then guna app tu untuk navigate. Let's say dia first time datang mall tu, and then dia download app tu, let's say dia nak cari KFC. Macam mana nak pergi KFC? First time tak tahu nak cari. Kalau nak cari kat directory tu, puas nak cari tingkat berapa semua. So kita download app ni and then dia navigate lah. So saya nak pergi KFC. Klik KFC, kemudian dia akan tunjuk. Lalu sini naik escalator 2 tingkat and then pusing sini. So itu yang saya sedang nak ni lah, saya ada communicate dengan sebuah shopping mall di sebelah kami tu. Tapi disebab mall tu pun tak berapa ramai orang, macam tak feasible lah nak buat application ni. So saya nak kena communicate dengan mall lain ataupun hospital. Tapi hospital kita tak boleh pergi merata-rata kan, suka hati nak pergi mana-mana. Maybe ataupun museum ke, untuk dia tahu exhibit mana-mana. So that is one of the application yang kita boleh buat. Okay, before this project, collaboration dengan Korean, my Korean colleagues juga. Okay, the same algorithm has been used for robots localization. So saya tak perlu cover semua. You boleh cari saya punya YouTube channel, boleh check lah apa ni, video-video ni. Salah satunya kita guna untuk localization robot tu. So kita nak tahu robot tu dekat mana dan kita dekat mana. Saya tunjuk yang ni lah satu. Okay, this is autonomous robot. Autonomous robot ni dia bergerak sendirilah, tak ada control by apa-apa. Minta maaf, video ni diambil oleh amatur, so sehingga bengek. So saya brief dulu sebelum saya teruskan video ni. Apa yang kita buat adalah saya develop satu mobile app di mana untuk tahu di mana kita, to specify, to define where we are in an indoor environment. At the same time, saya juga gunakan the same app di robot tu, so supaya robot tu tahu di mana, dia di mana, and then we can call the robot. In this scenario,
saya call robot tu untuk datang dekat saya. Dan robot tu kena tahulah saya dekat mana. So dalam app tu I specify where am I based on the algorithm before. And then dekat robot tu juga we have the same application supaya dia tahu dekat mana, so dia boleh datang dekat kita lah. Together with that juga kita buat supaya dia panggil, dia datang with something, with errand lah, with errand service. In this case, saya minta dia datang dekat saya, hantar segelas secawan air. So, sebelum dia nak cari saya, dia kena ambil air dulu. Ambil air tu, tu teammate saya yang buat lah. Saya buat part location saja. So, macam mana, so dia datang dekat saya. And then, on object detection tu, there's my teammate yang buat. And then dia datang lah. 여기 없네요. Minta maaf. Apalah. Hello. This is the application that it will. Okay, saya punya calling tu dah buat. So sekarang ni robot tu sedang mencari cawan lah. Sebab dia nak ambil air. So dia pergi at the first table. So dekat first table ni dia tak jumpa any cawan. So any cup. So dia akan cari lagi tempat lain. Dia ada kamera dekat situ. Di mana kamera tu sebagai mata dia lah, dia akan check. So it will look for this yellow cup. It will first see from that table. So she found that there's not available on that table. She will move to find to another table. So if we have budget, maybe kita boleh buat lah robot ni. Tugas saya adalah untuk intelligence saja, untuk software. The robot found the yellow cup. The mechanical of the robots ni ada syarikat yang buat lah. So once the robot dah jumpa club, dia akan ambil cup tu. Then dia nak grab. So bila dia dah ambil cup, dia kena cari air. Air tu di dalam water dispenser lah. So and then dia akan cari juice dispenser. Sorry, saya ingat lagi. 포도 주스의 인식 찾았습니다. 주스를 따르겠습니다. Okay, kami 4 orang dalam tim ni. Seorang buat object detection, seorang buat collision 사용자를 avoid 인식하겠습니다. 로봇과 대화를 detection. 들어주십시오. Dan saya buat part localization. Okay, once dia dah
dah buat apa yang dia buat, and then dia nak cari saya lah. So dia nak cari saya tu, dia kena tahu saya dekat mana. Kalau saya bergerak pun, dia akan recalculate dan cari saya. So once saya sat down like that, dia dah tahu saya dekat mana, and then dia cari, dia jumpa dan dia akan membuat the interaction. Ada satu lagi kawan saya buat human robot interaction. So itu pun satu part dalam research di mana how robots interact with human. Okay, so that is the applications on the statistical. Saya akan cerita macam mana it was done in brief. Okay. So, macam mana dekat sini kita okay. Thank you. Okay, saya tak ceritalah the theoretical part Saya terus je minta maaf saya kat sini dia apa ni dia tak duplicate, dia extension, jadi saya cursor tu tengok kat sana. Tertutup. InsyaAllah saya akan shortenkan saya punya ni je. Okay, what we did is kita specify location and then kita collect data. Kita collect lots of data. Contohnya dalam bilik ni, kalau saya nak divide into let's say maybe 10 location, so saya pergi dekat satu point and then saya collect data on the signal. In this case saya guna wifi dengan ataupun kita letak beacon lah yang akan keluarkan signal. Wifi tu dia bukan ikut satu SSID, dia setiap AP tu. Katalah dalam bilik ni ada 2 access point. Walaupun SSID dia sama, UiTM, Kuala Terengganu, tapi saya boleh guna dua-dua tu. Mungkin satu kat sana, satu kat sini, menggunakan signal strength. So kalau saya dekat sini, signal strength AP maybe ada kat sini, lebih kuat daripada AP access point dekat sana. So saya tak boleh distinguish yang saya dekat sini. And then dalam keadaan satu indoor environment yang ada wall, lagi mudah sebab wifi signal dia akan refracted, dia akan meresap ke dalam dinding dan bilik sebelah dia dah very low, kita dah boleh distinguish dah antara bilik ke bilik. So itulah yang kita buat collect data and then we come out with the so-called fingerprint lah ataupun signature on that particular location. And then based on that, okay, so our product ni, our algorithm ni is less calibration lah. Tak perlu, kita dah test sampai 14 minggu tak perlu calibrate. So sebab wifi ni kan dia selalu fluctuate, so kita dalam previous work
selalu kena calibrate. 2 minggu sekali kena recalibrate. So this one tak perlu lah. So next application is, this is my recent internal grant, face mask detection. Towards the end lah insyaAllah, habis hujung tahun ni, kita detect face mask. Sebab ini masa COVID, so tajuk keluar pun pasal face mask. So student ni pun dah habis, dah RA saya dah habis dah master dia. So kita buat real time mobile application untuk detect mask. Okay, so kalau tak ada mask, dia detect no mask dengan sound juga. Kalau ada mask, dia detect mask jenis apa. Ada 3 jenis mask yang kita training. Satu, surgical mask. Kedua, clothing mask. Mask yang kain. Yang ketiga, N95 mask. So 3 jenis mask dengan satu lagi no mask. So ada 4 kelas lah yang kita train. So we train this one 50,000 data untuk dapatkan satu kelas punya model tu lah. And then kita boleh distinguish. Okay, so dekat tu tadi dia real time lah. So kita ambil je phone and then phone kita boleh tengok lah, ni mask jenis apa, ni tak ada mask, and then with sound. Okay, tujuannya sebelum ni mungkin nak letak dekat depan kedai, kalau orang tak pakai mask, dia akan detect, keluar sound, sila pakai mask, macam tu lah. COVID pun dah habis, so dah tak relevan. So dia kena cepat lah itu kan, cepat. So okay, ada banyak, salah satu lagi adalah tajwid recognition. Student FYP saya sebelum ni, tapi he did a great work lah. Saya rasa dapat taraf master lah kalau dia buat research betul-betul. So kita buat apa ni, labeling the surah Al-Baqarah semua tajwid lah. Kita sempat buat surah Al-Baqarah, Al-Fatihah dengan Al-Baqarah, semua tajwid. Dalam surah Al-Fatihah dengan Al-Baqarah kita ambil tajwid dia, kita labelkan and then train the algorithm and then kita test lah. Okay. So semua semua hukum tajwid yang ada di dalam surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah. So bila kita test dekat surah lain, dia boleh identify lah. Kecuali label tu tak wujud dalam Al-Baqarah, so dekat surah lain tu dia tak detect lah. Okay. So maybe kita revision sikit satu kan, alang-alang tu at least ada juga pahala saya nak ni. So kalau contohnya yang bawah ni kan, hukum apa ni? Tak nampak. Bila nun mati bertemu dengan hamzah, apa? Nun mati atau tanwin bertemu dengan hamzah apa? Dia bacaan macam ni, ada dengung ke tak ada dengung? Tak ada kan? Dia kena baca jelas, izhar. Okay, secara jelas izhar min amra. Okay, kalau nun mati atau tanwin bertemu dengan yang kedua tu, za, itu ada dengung lah. Itu ifa. Kalau idgham, yang atas tu idgham ma'runah. Bila nun mati atau tanwin bertemu dengan mim bersabdu, mim syaddah. So kena idgham kan, idgham tu gabungkan dan runah kan itu. So iaitu dengung kan lah. So ini contoh mobile app tu kita ambil, kita scan aja dekat mana-mana Al-Quran, yang Resam Uthmani lah. So dia terus keluar, ni hukum apa, ni hukum apa. Okay, di samping tu app tu juga ada mengajar jugalah hukum-hukum tajwid yang lain. Okay, lastly lah, ni yang terkini, ni kerjasama saya dengan kawan saya di MMU. Dia pula ada kawan di UMP, so kami, this is our latest Q1 publication hujung tahun lepas.
recommending research articles. Yang ni boleh dikatakan hybrid lah antara statistical dengan syntactical. Okay, so kita user boleh guna keyword untuk menaip research article yang dia nak cari, and then menggunakan lexical similarity calculation, and then kita boleh detect lah apa kita recommendkan research article yang paling sesuai kat dia. Okay. Okay, kalau tengok kat sini, saya corresponding author kat bawah ni, saya bukannya tambah-tambah nama aja kat ujung tu. So saya memang terlibat secara mostly on the theoretical part. Okay, so as a conclusion, statistical dengan syntactical ni, any problem kita boleh pakai dua-dua. Both methods kita boleh pakai, but maybe some problems is more suitable for syntactical. Some problems more suitable for the statistical. So kita kena pilih lah, kan? Kadang kita kena try dulu, and then kalau tak jadi kita guna approach yang berbeza. Okay, so thank you very much for your time. Saya ambil masa agak terlebih sikit. Okay, so hopefully in comparison to sejam yang lepas, hopefully ada new knowledge lah yang you can gain from my presentation, and hopefully if any faculty members yang kata mungkin in research interest ada mirip-mirip dengan saya punya, so maybe we can work together. Okay, and then we can collaborate lah in some other matching grant ke, ataupun kalau ada supervision untuk selalu final year project ke, nak co-supervise ataupun nak jadi assessor ke, yang lebih kurang macam ni. So I'm happy to involve in this kind of similar project. With that, thank you very much for your attention. Hopefully we can see each other again. With that, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you Dr. Muhammad Nizam Husen for the interesting knowledge presented just now. So next we opens up the space and opportunity for the board to ask questions to our invited speakers. Audiences may address questions by using the prepared microphones at the center of the hall. Any questions? Please, anything, nak soal ke, nak bagi komen ke, nak bagi cadangan, welcome. Oh, ada wireless kan? Kalau saya tahu ada wireless, saya berjalan sana tadi. Ingatkan ni. Yes. Assalamualaikum. I have a few questions about, because you mentioned about Lidar. Nowadays we have major issues such as chip shortages around the world, and I think there are lots of companies that argues that the cost of Lidar itself is very expensive, and I want to ask, is there any alternatives to the Lidar system, such as Tesla argue that it is quite expensive due to its bulkiness and its price, because Tesla also have its own alternatives, such as their own 360 camera, ultrasonic and radio and stuff. So is there any alternatives to LiDAR in the future that you think might come up? And
do you think pattern recognition system algorithm will be applied in lots of places in the future? That's all from me. Thank you very much. May I have your name, please? No. My name Amirul Mustaqim. Amirul Mustaqim. Thank you very much, Amirul Mustaqim, for your very beautiful questions. The first one on LiDAR. Personally, I have also in my lab before, there is a team involved in autonomous car project. They use LiDAR on top of the car to, yes, this is a bulky kind, and then, but yet it is still one of the useful, boleh kata useful and important device to collect data and to detect as well. So yes, just like what you say also, Emerald, 360 cameras also now I think is one of the option for the substitute of LiDAR. Okay, so now cameras can become smaller and smaller. Okay, I think those kind of cameras also is might be in the future. So because yes, if you see also like Google punya car, autonomous car pun dia mesti guna kat atas tu lagi LiDAR. And then some of the exploration di space juga, di Mars, rover di Mars juga still menggunakan LiDAR. LiDAR is because it is something that yang memang well established lah. But of course I'm predicting in the future they will get smaller and lighter, and there must be some other new invention will coming out. And secondly, on pattern recognition future, of course I think in the world, in the country also pattern recognition as well as all of these AI application will be everywhere. In Malaysia pun kita tengok sekarang ni a lot of advancement has been going on. All these repetitive tasks has been replaced by machines, kan, toll, cashier, apa ni, parking, semua dah tak ada dah orang, kan, in mostly. And then nanti check out counter dekat supermarket pun some of the countries dah semua dah self service lah, kan. So and I'm predict in the future, in the next 5 maybe 10 years, kita dah tak perlu dah check out, kita lalu je, kan, kita bawa letak barang dalam troli, kita lalu je, terus akan ada sensor detect and then terus deduct kita punya e-wallet, kita boleh terus lalu, tak perlu dah check out, walaupun self service check out sedang going on, kita still kena check out, kan, and then bayar. Bayar tu pun still touch ke, but in the future kita tak perlu bayar, terus deduct aja dalam e-wallet, kita bawa troli terus pergi kereta je. So it will cut time. There is a part of the applications that I'm predicting in the future will be happening lah. Okay, that is one of the example. And we as IT students, you as student IT people, kita kena fikir as a developer lah, macam mana aku nak develop. You all ni nanti dah graduate 2-3 tahun lagi, and then the next 10 years all this application dah ada. So what is my function? Kita kena jadi developer lah. Kalau kita jadi pengguna je sampai bila, kan, semua orang pun yang akan jadi pengguna. So how we want to make the content, the applications that can be used in the future AI punya application. Okay, so I think that is I think cukup satu soalan cukup. Nanti if you have any other questions, we can meet dekat belakang, dekat mana-mana, we can chat lah. So I think thank you very much for everyone for your attention. Saya sekali lagi saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much
to Dr. Muhammad Nizam Husen for the sharing. Okay, so before we move on our next lecture, let's take a break for 5 minutes for preparation the slideshow. So we start our next lecture. First, let me introduce the second speaker for the next lecture. Mr. Muhammad Ariff Majmi is a Deputy Dean for International, Industrial and Institutional Partnership and lecturer in Technoputra section, focusing on entrepreneurship development and technology section at University Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology. Graduated from Cardiff University, UK in Master in Accounting and Finance and Coventry University, UK in Bachelor Business Information Technology with Accounting. He is currently pursuing PhD in Information Technology at UniKL. Mr. Muhammad Ariff Majmi published a number of books and journals and secured many industrial grants and commercial projects in information technology and creative industry sector. He also certified business coach from various government agencies. With that, I would like to call upon Mr. Muhammad Ariff Majmi Zaaba for his lecture with topic Business Model Canvas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Selamat pagi. Okey. Selamat pagi. Terima kasih kepada pihak pengurusan tertinggi UiTM kerana menerima kunjungan kami daripada Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology. Kaki tangan pengurusan, para pensyarah dan pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian. Terima kasih kerana hadir di sesi ini. Pertama kalinya saya nak ucapkan tahniah kepada para pelajar di UiTM Kuala Terengganu ini kerana saya rasa semua mengambil keputusan yang betul, okey, di dalam mengambil bidang dan jurusan teknologi maklumat ni. So kalau boleh tak bagi satu tepukan untuk diri sendiri? Terima kasih. Alright. So kenapa saya kata tahniah? Semua kita tahu di zaman sekarang ni era post pandemic COVID-19 ni
penggunaan teknologi ini sangat penting ya. Di mana-mana pun penggunaan teknologi ini diperlukan. Baik, tak kiralah jurusan apa yang diambil, tak kiralah bidang diploma, ijazah, masters dan lain-lain. Memang ada keperluan yang sangat tinggi. Untuk pengetahuan semua, kami di Universiti Kuala Lumpur, Malaysian Institute of Information Technology UniKL MIIT ini, pada tahun lepas kami mencatatkan 100% employability, okay, kepada graduan. Maksudnya boleh dikatakan kos IT ni memang pisang goreng lah, pisang goreng panas lah laku lah maksudnya. Kalau kat sini sotong apa celup tepung lah, kan macam tu. Kalau kat sana pisang goreng, kat sini sotong celup tepung. Sebab kita orang dah berapa hari ni makan asyik makan celup tepung je. Alright? Okay. So hari ni saya nak share sikit lah. Okay. Business Model Canvas, a tool for technopreneurs and innovators. So saya dimaklumkan di UiTM Kuala Terengganu ni ada pelbagai kursus berkaitan teknologi IT, dan salah satunya ialah business computing. Betul? Alright. Cuma bagi saya penggunaan business model canvas ni dia tak terhad kepada mereka yang nak buat bisnes. Dan saya pun banyak implement business model canvas ni untuk research dan lain-lain. Okay. Saya kebanyakan research yang saya laksanakan ialah industrial based research dengan industri, dan yang terbaru tahun ini dijangka tamat pada bulan 8 insyaAllah ialah kajian kebolehlassanaan transformasi sijil fizikal kepada sijil elektronik untuk sistem persijilan kemahiran Malaysia SPKM. Okey. Kalau siapa-siapa tahu kat Malaysia ni ada dua je sijil yang ada jatah negara. Satunya ialah SPM, STPM dan juga sijil kemahiran. Ada pelajar sijil kemahiran kat sini? Ada. Alright. So saya teruskan So ini sedikit sebanyaklah berkenaan dengan saya. Nama saya Muhammad Ariff Majmi bin Zaaba. Saya ialah Timbalan Dekan untuk jaringan antarabangsa, industri dan institusi. Okey, banyak tu. Okey. And then qualification pula saya masih belajar lagi. Okey. Saya pun masih belajar sama dengan pelajar-pelajar di sini, buat PhD in Information Technology di UniKL. Okey. Sebenarnya terpaksa ambil lah kan, sebab dah masuk bidang akademik, terpaksa kita ambil untuk belajar. Alright. Tapi saya di UniKL sebenarnya dah agak lama, 11 tahun ni. Sebelum ni saya kerja di bidang perbankan lah. Saya pernah kerja di Bank Pembangunan Malaysia sebagai penolong pengurus lah untuk corporate investment dalam shipping department. Right? Dan saya punya major sebenarnya ialah accounting and finance. Right? Sebenarnya saya punya office dulu, kalau siapa yang pernah pergi UniKL atau pernah nampak lah UniKL tu, dia selang 2 bangunan saja daripada office lama saya. So masa saya pergi belajar di UK, ramai kawan-kawan ni dia jadi lecturer kan, ambil master, ambil PhD. So mereka cakap lah, nak jadi lecturer tak? Saya masa kecil-kecil bukan cita-cita lah nak jadi cikgu ni sebenarnya. Tapi bila saya tengok environment mengajar, pensyarah ni dia lain. Okay? Dia lain daripada mengajar jadi cikgu. So bila di UK pun kita tengok macam mana pensyarah ni dia interact dengan pelajar ni caranya lain. Okay? Dia treat as adults. Okay? Bila adults kita terang, tak faham dia kena tanya. Jangan diam je ataupun tak faham buat
bila tanya tunduk semua kan. Okay. Sebab apa kita, seperti saya share lah, kita pensyarah bila kita mengajar dekat depan kelas ni, kita sebenarnya kita nampak apa benda yang you buat semua. Tengah korek hidung ke, tengah makan ke, tengah mesej ke, macam tu lah. Kita sebenarnya nampak tapi kita kadang-kadang kita tak tegur lah. Okay. Kami pun tak nak pening kepala juga, asyik nak marah-marah je kan. Kita bukan budak-budak kecil. Macam tu. Okay, so hati-hatilah, bagi tahu je lah kan. Mungkin lecturer you tak bagi tahu kot sebelum ni. Alright. So saya punya degree ada sikit kena-mengena lah dengan business IT ni. Alright. Tapi still ada accounting di situ dan diploma in business study lah. Okay. So saya punya area expertise memang still accounting and finance. Saya mengajar student IT di UniKL on business related lah. And then project management, entrepreneurship and technopreneurship. Technopreneurship dengan entrepreneurship apa bezanya? Apa tahu? Apa beza? Right? Sebenarnya dia ada elemen digital ataupun ada elemen teknologi. Okay. Sepatutnya sekarang ni semua usahawan ni kena ada elemen teknologi dah dalam bisnes mereka. So kalau ada di kalangan semua ni yang berniaga ataupun family yang berniaga, tolonglah bantu. Okay, masukkan elemen IT. Shopee ke, GrabFood ke, apa-apa sajalah. Okay, Facebook, social media, advertising dan lain-lain. Sekarang ni kita ada macam-macam software. Kalau tak perlu belajar Adobe dan lain-lain pun still boleh develop apa-apa posters, video dan macam-macam lagi. Okay. Dan saya juga ialah certified consultant di bawah InScan. InScan ni National Entrepreneurial Institute dan juga certified e-usahawan trainer lah untuk MDEC. Alright. Dan kajiannya yang antara saya buat tadi saya dah bagi tahu yang dengan Jabatan Kemahiran Malaysia, Pembangunan Kemahiran, JPK, dan juga dengan Institut Penyelidikan Air Kebangsaan Malaysia lah, Nahrim. Yang itu masih berjalan sebab kami buat rating and ranking untuk sungai. Okay. Dan dia boleh dikembangkan ke sektor-sektor yang lain jugalah. Okay. Ini memang ada melibatkan proses big data, analytics dan juga AI. Right? Okay, so kalau ikutkan saya ada 41 slide, so mungkin dalam 4 jam lah saya punya lecture ni. Okay, tapi jangan risau, slide simple-simple je. Alright. Alright, okay, so business model, apa sebenarnya business model? So business model ni is a plan, okay, for successful operation of business, identify sources of revenue, target customer base, product detail of financing. So saya difahamkan you all semua terlibat dengan final year project kan. Okay, bila terlibat dengan final year project tu, first apa yang you kena buat, planning. Sem 1 nak buat apa, Sem 2 nak buat apa. Okay, tak ada planning, tu yang jadi 2 minggu lagi nak due date, baru nak buat. Okay, kita tak nak macam tu. Kena prepare awal. Alright, sama juga dengan bisnes, kita kena ada business model. So business model ni basically is a cycle lah. Okay, from product kita create and then kita deliver and then deliver to customer, nak jual berapa, and then kita nak capture, nak bayar service produk tu macam mana. Okay, it's a cycle, never ending cycle lah. Dan kena buat inovasi ke tak dan lain-lain. So how to develop a business model? Normally what we do, we gather people from different expertise, right? And then into a visual workshop. Okay, sama macam kajian ke, macam you punya final year project ke. Kalau boleh, jangan buat seorang-seorang ataupun jangan kerja dalam silo lah orang kata. Okay, sebab tu dalam team, kalau kita ada team, kita kena ada different expertise. Okay. Sebab tu saya dalam UniKL MIIT ni, saya insyaAllah lah saya boleh masuk mana-mana bidang lah. AI pun masuk. Sebab apa? Kita creative industry pun saya banyak masuk. Kita buat VR, AR
dan juga mixed reality dan lain-lain. So sebab apa kita kena ada pelbagai bidang dan kita ada pelbagai orang kata pendapat jugalah di situ. Alright. So untuk you juga saya cadangkan berbual-bual lah dengan kawan-kawan yang positif lah kan. Positif tu maksudnya bila you tanya, dia jawab lah betul-betul. Tapi kalau dia jawab negatif pun janganlah you ambil benda tu sebagai negatif. Take a different perspective. Mungkin soalan tu akan ditanya oleh assessor nanti. Okay. Kadang-kadang you present, you rasa okay. Tapi bila orang yang tak faham benda tu ataupun tak, bila you tulis atau present tu tak sampai, you kena ubahlah cara tu. That's why kalau boleh present dulu among friends, dan barulah minta lecturers ataupun academic advisor lain bantu. So apa pula business model canvas ni? Ataupun nama lainnya kalau yang pernah dengar ialah BMC lah. Okay, so BMC ataupun business model canvas ni ada 3 key components: creating values, delivering values and capturing values. Okay. So structuring your business idea with BMCs. So tak semestinya business lah tadi. Kita tengok perspektif apa-apa pun, kalau boleh kita buat planning. So turning your business value proposition to a structured yet agile business plan using BMC architectures. So business model canvas ni provide ways to create clear business model using just a single sheet of paper. Okay, BMC ni sekeping kertas je kita perlukan. Bukanlah berkeping-keping kertas. So kalau you nak buat business, basically business yang baru, don't spend so much time doing the report ataupun business plan lah orang panggil, kertas kerja, latar belakang syarikat. First you buat dulu BMC you, try to present to, kalau nak buat loan, kalau nak cari financing ataupun nak cari grant, present dulu yang tu. Sekeping kertas pun dah memadai. Okay. So this ni rupalah BMC. Okay. So kita ada beberapa kotak di sini. Basically ada 7 kotak lah. So different 7 kotak ni dia ada maklumat. Alright. So kenapa kita perlu guna BMC? First, easily created, easily to understand, focus, flexible, customer focus, show connection, easy to communicate. Okay, sebab dia selai je. Alright. So comparison with traditional business plan, panjang, ambil masa nak buat. Kadang-kadang bila ambil masa nak buat, belum siap lagi, dah outdated. And then fails to motivate lah, letih nak buat panjang sangat kan. Alright. But business model canvas ni is one page view, can be done in a few hours. Alright. Quick to the market, agile, collaborative in nature and easy to improvise. Right. So dia ada 9 blok kat sini. So number 1 dia ada cara lah nak baca dia sebenarnya. Dia start with number 1, 2, 3, 4 until 9. Alright. So kalau kita tengok kat sini nombor 1 kita nak tengok customer segment you. Customer segment and then value proposition. And number 3 channel. Number 4 customer relationship. Number 5 revenue stream. Number 6 key activities. Number 7 key resources, key partners. And last ialah cost structure. Right. So this is the major segment of BMCs. First, kita tengok dulu customer segment. Okay. Customer segment. Kepada siapa yang produk ataupun servis yang you nak buat. Kalau you nak buat sistem application, sistem web-based ke apa semua, siapa yang you nak buat? Nak tujukan kepada siapa? Alright. And then apa yang you nak solvekan untuk orang tu? Apa yang you nak solvekan? So mesti kena ada problem statement dululah. Kena cari problem dulu. So problem ni selalunya datang daripada industri. Industri yang tahu problem sebab they doing the business running 24 hours. So normally kita akan dapat projek-projek yang bagus dan lain-lain ni daripada industri itu sendiri. Okay. And who are
our most important customer. So kita kena letakkan lah. Nombor satu kita target siapa. Kalau buat application untuk hospital, siapa yang nak guna, doktor ke, nurse ke dan lain-lain. Kena tengoklah, prioritikan dia. Okay. And then target dia siapa? Mass market ke, niche market ke, segment ke. Okay. Identify who is your potential customer ni. And then for value proposition, why the customer nak beli pada kita? Kenapa dia nak menggunakan servis kita? Okay. Mungkin kat sini slide ni lebih kepada beli ni sebab kita business kan. Tapi kalau kita go into your project sendirilah, kenapa nak guna sistem ataupun pandai project yang you buat lah, project-project yang you buat tu, kenapa nak guna? Kalau develop such system lah, okay. And then what are you offering them? And then what is that getting done for them? Apa yang membantu mereka? And do they care? Adakah benda yang you buat tu mereka akan guna? Tu yang penting tu. Kalau kita buat tapi tak guna pun tak baguslah. And channel. Macam mana daripada produk yang you buat tu nak sampai ke customer? So you kena identify. Macam mana cara je? Menggunakan web ke, social media ke, poster ke, distribute by hand ke, ataupun menggunakan video viral ke, SMS. Macam-macam medium ada sekarang ni. Telegram, WhatsApp dan lain-lain lah. Okay, itu yang baru. Yang lama, traditional, nak pergi approach setiap company ke, alright, you listkan semua. Ini belum final lagi. Kita listkan semua apa yang potential customer, potential channel yang digunakan dan lain-lain. Okay. Kalau you nak jual barangan daripada Kuala Terengganu ni nak bawa ke Kuala Lumpur, apa mediumnya? Kalau barang tu fizikal, macam mana nak bawa ke sana? Okay. Menggunakan lori ke, van ke, kereta ke, JNT ke, Post Malaysia ke, kapal terbang ke, semua kena difikirkan. Right? Customer relationship. What relationship are you establishing with them? For each segment tu lah. Okay. Apa yang you interact dengan mereka? Apa yang sistem you ni boleh rasa yang mereka ni menggunakan lah, dapat rasa yang mereka ni pengguna. Banyak contoh-contohnya, macam contoh Shopee ya. Macam mana dia interact dengan customer? Macam mana dia interact? Siapa tahu? Baik, bila you beli, you akan bagi rating. Betul tak? You akan bagi berapa star. Dia tulis komen ke apa ke, lambat ke, packaging tak cantik, macam-macam lah. Okay, warna salah ataupun bagus, penghantaran cepat dan lain-lain. So itulah orang kata communication lah. Kalau you boleh letak dalam sistem you feature-features yang bagus, contohnya chatbot ke, ada email untuk writing, nak tanya dan lain-lain, itu pun consider as customer relationship. And then bila dah tulis apa semua, next you kena tahu macam mana you nak gain pendapatan. Okay, kalau you buat sistem tu untuk public, dia kenapa kena ada pendapatan ni? Sebabnya kita nak maintain. Okay, tambah-tambah lagi kalau sistem yang menggunakan teknologi ni mesti ada maintenance cost. Alright, nak bayar server, domain dan lain-lain, cloud service, right? Dia kena ada cost. So kena tengok dekat situ. Macam mana you nak dapat income, alright? Mungkin bukan semua income tu by pay punya subscription dan lain-lain. Ada cara yang lain lah, kena identify. Right? And then key resources, resource apa yang akan digunakan untuk business, dan which asset are essential. Maksudnya kalau you nak buat sistem ni, kalau tak ada benda asset ni, tak boleh run ataupun benda ni tak boleh diimplementkan. Budget ada dan kena ada dalam. Kalau tak ada, no point lah. Alright? Contohnya nak buat, katalah nak menjahit. Tapi mesin jahit ni you tak ada, you tak beli. Kena menjahit tangan dan tu memang tak visible lah. So you kena masukkan key resource. And then key activities. Apa activities yang akan dilaksanakan?
Okay, dalam projek tu ke, dalam kajian tu, dalam final project you dan lain-lain. Okay, so which activity do you need to perform well in your business model? What is crucial? Okay, yang mana yang you rasa lebih penting? And then bila semua ni dah almost complete, you need to find a right partner. Alright? Okay. Right partner ni means that kalau you nak beli raw material daripada mana? Okay. Kalau raw material tu berada di Ukraine contohnya, tengah berperang, tak boleh nak running business tu, tak boleh nak buat lah business tu. Contoh, okay, you kena identify key partners tu kat mana. Nak jual sotong celup tepung, tapi nak cari tepung, supplier sotong pun tak tahu kat mana kan. Macam mana nak buat? So you kena ada partners. Tak partners dengan siapa? Satuan Nelayan ke, LKIM ke, for example lah. Okay, yang boleh you dapat all the stock. Kalau dekat sini dah tak ada stock, mana nak dapat secondary option for your stock? Contoh, okay, kalau untuk kajian lagi senang lah. Okay, key partners, you nak partners dengan siapa? Microsoft. Tak ada Microsoft punya sistem, tak boleh nak jalan. So, kena partners dengan dia. Bukan partners tu kena sign MOU ke, tu tak ada. Maksudnya kita identify who are our main partners lah yang guna, kita menggunakan produk dia. Okay, kalau nak guna sistem Adobe dan lain-lain. So itu adalah partners. Menggunakan internet, siapa partners yang you nak guna? TM ke, Maxis ke, bukan Unify, mana yang lain-lain lah, telco yang lain lah, okay, internet provider yang lain. So you kena identify lah which are the partners yang you nak work with. And lastly is the cost structure. Cost structure banyak. Yang ni selalu kadang-kadang saya bukan orang account, manalah nak tahu benda ni, nak kira untung rugi pun tak tahu semua. Betul. Okey, tapi dalam projek kita bukannya semua nak kira ikut format. Okey, kita bukan nak ikut format accounting standard dan lain-lain. Untuk kira untung kasar, untung bersih sebenarnya is a simple calculation mathematics. Okey, nak dapat untung kasar macam mana? Siapa tahu? Nak dapat untung kasar, okey, jualan tolak dengan kos jualan. Kos jualan tu maksudnya berapa modal you nak? Modal you lah. Contoh nak jual iPhone Recon, contohlah kan, iPhone 11 ke apa you beli, you nak jadi penjual tu, berapa modal you nak dapat satu tu? Kalau you dapat 1,000, you jual 1,200, so untung kasar you 200. Okay, tapi itu baru untung kasar. Macam mana nak dapat untung bersih? Nak dapat untung bersih kena tolak perbelanjaan lain. Perbelanjaan lain ni termasuklah you punya, kena kira gaji, electricity, sewa kalau ada, kos penghantaran, kena listkan lah. Okay, so itulah orang kata kepentingannya untuk buat planning ni awal. Okay, sama lah benda ni bukannya untuk bisnes saja, tapi saya amat galakkanlah kita gunakan benda ni di lain-lain bidang kajian dan lain-lain. Okay, so ini ialah urutannya lah tadi. First kita tengok tadi customer segment kita siapa, offer apa, distribution channel kita apa, customer relationship kita apa, revenue stream. Okay, revenue stream ni macam mana nak dapat income, nak sustain, key activities, key resource, partner network and also cost structure. Alright. So itu ialah the full orang kata ekosistem ataupun untuk business model canvas ni lah. Alright. Now kita akan tengok example. Tadi saya cerita je, tak ada example pun tak faham juga kan, betul? Alright, kena tengok orang kata real case example. Tapi saya contoh yang saya tunjuk ni lebih kepada real business lah. Alright.
Dia tengok business model canvas untuk Starbucks. Ada yang minum Starbucks ni? Ada. Okay. Ada yang dah order ke Grab datang? Okay, tak ada. Alright. So sama juga. Nampak ke? Agak tak berapa nampak Alright. Tak nampak sangat Tapi tak apa. Kalau nak slide ni saya boleh sharekan. Tak ada masalah. Alright. So kita tengok kat sini customer segment dia siapa. Customer segment dia kat sini dia letak mass market. Mass market ni semualah. Maknanya ada orang muda, orang tua, lelaki, perempuan, pelajar, bekerja, adults, warga emas dan lain-lain. Okay. Ramai. Target dia mass. Okay. And then value proposition. Apa yang Starbucks offer? Okay. Dia kata kat sini, kalau nampak world best coffee drinking experience. Betul ke? Boleh? Ke ada pilihan lain dah sekarang? Tapi itulah kalau dekat KL tu, kalau boleh buka franchise Starbucks, saya pun nak buka lah. Starbucks, McDonald tu semua tengok tak betul-betul orang kan. So samalah benda ni. So itulah value propositionnya. Channel grocery store. Dia melalui kedai. Alright. Dan customer relation, di sini ada mobile apps, loyal card. Okay. Siapa yang pengguna Starbucks tu tahulah loyal card, ada reward lah dan lain-lain. So itu customer relation. Apa yang dia buat untuk customer dan customer tu rasa ada nak lah. Orang kata minum air banyak-banyak tu kumpul point, dapat kalender, dapat bag, dapat apa dan lain-lain. Dapat bag boleh pakai lah bag kan, boleh Starbucks buat jalan-jalan. Macam tu. Alright. So seterusnya key activities. Apa yang Starbucks buat? Marketing, supply chain management. Okay. Key resource dia, Starbucks brand, stores, decoration, distribution network. Alright. So itulah cara-cara dia lah. Kena nak tengok apa yang ni kecil sangat, nanti saya share yang besar sikit. Okay. Dan cost structure dia kita tengok kat sini. Cost dia marketing, store, suppliers, itulah dia punya cost. Maknanya kalau tak ada salah satu tiga ni, tak boleh run lah. Alright. Next kita tengok Netflix. Netflix apa dia punya business model? Okay. Dia pun target mass and series lover. Okay. So kita kadang-kadang kita subscribe Netflix tu sebab kita tengok series dia lah. Alright. So value, watch on demand. Dulu mungkin bukan trend orang tengok watch on demand ni. Tapi sekarang saya rasa memang semua orang pun dah tengok kot Netflix ni, harga pun agak berpatutan lah. Right. Dan tengok bila kita nak tengok. Bila ada masa nak tengok pun kita tengok. Alright. And then channel dia any device and mobile apps. Okay. And customer relation, dia buat kat sini self-service and AI recommendation. Nampak tak? Semua business kat sini, kalau kita tengok daripada tadi tu Starbucks, mesti ada IT element kat sini. Okay. Mesti ada IT element. And revenue dia datang daripada subscription lah. Okay. Straightforward. Revenue dia. And key activities datang daripada prediction and learning and development of Netflix platform. Itu kerja task, kerja-kerja Netflix ni. Okay, because content bukan mereka yang buat, tak semua yang mereka buat kan. And then key resource, Netflix brand, kena jaga, so they focus on Netflix brand tu. And then Netflix platform and more. Tak nampak sangat. Right? Okay. Saya boleh zoom sebenarnya ni. Okay. Netflix platform and movie portfolio. Alright. And then kita ada key partners, consumer electronics, cable companies,
Okay, broadcaster, producer. Okay, dulu mungkin ada cita-cita daripada Marvel kat dalam tu. Tapi bila Marvel dah pindah dekat lain punya ni, Netflix dah tak ada dah cita-cita Avengers ke apa dan lain-lain. Alright? Macam itulah. So cost structure dia lebih kepada production, licensing and technology development. Okay. Now kita tengok Facebook. Ada yang pernah keluar duit semasa you menggunakan Facebook ni? Ada tak? Setakat you guna sekarang ni Facebook, mungkin saya boleh kata ramai lah juga ada Facebook. Ada beberapa orang je lah yang saya kenal tak ada Facebook lah Tapi yang muda-muda ni memang kadang-kadang dia tak ada install Facebook. Okay, dia install TikTok, Instagram dan lain-lain. Okay. So contoh macam ni, customer segment, worldwide internet users, advertisers and developers. Okay. And what is the value that Facebook offering? Connect with friends, share your ideas, targeted ads untuk orang yang berbisnes, development tools and payment infrastructure. Alright. And then macam mana Facebook ni nak kita gunakan ialah menggunakan facebook.com and also Facebook apps, and then the customer relationship, same site network effect, cross site network effects. Kita boleh tengoklah apa benda beza dua ni. Alright. And then revenue stream datang daripada mana? Pendapatan Mark Zuckerberg ni orang boleh katakan orang terkaya lah juga kan di dunia. Okay. Padahal kita tak keluar duit ni. Kita pengguna Facebook tapi kita tak keluar duit. Ni macam mana dia boleh jadi kaya? Right? So inilah dia. Okay. Revenue stream dia free. Kenapa dia tak free? Free ni untuk orang yang macam kita. Pengguna biasa. Okay. Tapi untuk orang yang berniaga, dia akan kena bayar lah. Okay. Untuk iklan kan. Adalah cara pembayaran dia tu. Okay. And then payment revenue. Ada dia buat style sharing lah. Sharing profit ke apa dan lain-lain. Tapi normally dia punya income sekarang daripada ads. Sebab itulah kita tengok sekarang ni macam-macam ads ada. Okay. Dan Facebook ni pun pandai. Dia akan tukar algorithm advertisement tu agak teruk. Okay. Supaya orang tu tak monopoli lah cara yang bila dia dah dapat satu cara yang bagus tu, dia tukar. Sebab tu kadang-kadang iklan sekarang ni tulis status pun kena letak link Shopee kan. Style sekarang ni. So macam-macam cara lah orang buat sebenarnya. Key activities, apa yang Shopee buat, platform development and also maintenance, new product development, Facebook, key resources dia, platform Facebook tu sendiri, social graph, dan dia punya partners ialah ad agency, okay, content partners, orang yang selalu buat content ni, alright, and OEMs, products lah. And cost structure dia, apa cost untuk Facebook, data center, okay, marketing and sales, and also R&D. Okay. Ada banyak lagi dalam ni. Ada WhatsApp, okay, ada Google. This is all service provider. Okay. Kita kadang-kadang nak buat service provider punya bisnes ni, kadang-kadang kita tak tahu macam mana nak dapat orang kata sales. Okay. Especially macam yang free. Macam WhatsApp. Semua orang pun boleh katakan guna WhatsApp lah sama macam Facebook. Dan kita pun tak keluar duit. Kita guna Facebook ni. Guna WhatsApp ni. So macam mana dia dapat income? So kalau kita tengok kat sini, dia dapat daripada WhatsApp business. Alright. Bila ada pengguna yang nak iklankan perniagaan dan lain-lain, dia ada sedikit charge dan website business solution API. Alright. So kalau untuk Google pula, Google pun sama, kita duk guna free. Tapi macam mana dia dapat income? Also based on cost per click, okay, untuk advertisement. Sebab tu mana orang yang bayar iklan dekat dalam Google tu, carian dia ialah yang page yang pertama. Okay, page yang pertama tu. Kalau contoh kita cari UiTM,
Okay, tiba-tiba UiTM yang pertama tu UiTM Kuala Terengganu. Maknanya UiTM Kuala Terengganu bayar lebih lah. Macam tu. Kalau buat iklan, okay, bayar ke Google. Alright, macam tu. So kalau you buat bisnes pun sama. You boleh lawan. Contohnya, kalau you meniaga tudung. Okay, kalau you start tudung, kita tengok siapa yang pertama. So dia ada kriteria dia, you boleh check. So macam mana nak dapat dia tertinggi, kena follow all the algorithm dia yang perlu. Website ni kena ada ni, ada ni, ada ni, ada ni, dan you kena bayar cost per klik. Setiap kali orang klik, dia akan tolak. Kadang mungkin 20 sen, 50 sen, RM1, RM2, dia tak banyak. Okay? Tapi dia punya target tu is max. Okay? So percentage of app sale and also subscription, monthly annual fees and also per usage fees. Okay, dan ni adalah untuk Microsoft, Toyota, Nike, Zoom, Canva. Ada pengguna Canva kat sini? Ada? Ada, okay. And also drop shipping. Okay. So, saya pun tak nak mengambil masa yang panjang sebenarnya. Kalau nak explain one by one, memang agak panjang. So, sekarang pun dah almost 40 minutes saya punya talk. So kalau you nak try buat BMC and then nak saya review, you boleh email me anytime. InsyaAllah saya boleh emailkan lah. Right? Just one piece of paper. Okay, kalau you hantar saya 60 page business plan, so saya review, memang akan mengambil masa yang lama lah. Saya silap 60 hari lah kan. Tapi kalau you hantar one page, mungkin saya boleh just a quick review lah. Okay. So kalau perlukan bantuan dan lain-lain, you boleh download template BMC ni di Google. Okay. Cari je BMC Business Model Canvas, download. Boleh email kepada saya lah. Alright. So saya akhirilah saya punya syarahan hari ini dan terima kasih semua. Alright. Ada soalan ke nak tanya? Ke nak makan dah? Lepas tu saya habis awal. Right. Ada soalan nak tanya? Ngam-ngam pukul 12. Right. Kalau tak ada, saya beransur diri dulu. So, good luck on your studies. So saya harap nanti kalau you jumpa-jumpa saya, tegur lah, sir, saya pernah bagi lecture kat saya kat Kuala Terengganu. Okay. Itu je, lecturer tak nak banyak pun. Dia nak kadang-kadang you tegur je. Okay, tak payah bagi duit pun tak apa. Kalau you dah jadi millionaire nanti, tak payah bagi duit tak apa. Kalau nak bagi pun tak apa. Tak nak bagi pun tak apa. Okay, just say, itu saya pernah jumpa. Cukup lah. Alright. Okay, Assalamualaikum semua. Selamat petang, tengah hari. Okay, bye. Thank you, Mr. Muhammad Ariff Majmi Zaaba, for the sharing knowledge. So we have now come to the end of morning session. Before we end this session, I would like to invite Technologist Dr. Rajaswari Anak Perempuan to accompany the Honorable Associate Professor Wan Dorisawan Abdul Manan to give away tokens of appreciation to the presenter.
Ladies and gentlemen, let us give a round of applause to our first speaker, Wakil. Wakil for our first speaker, Dr. Muhammad Nizam Husen. And next, I would like to invite Mr. Muhammad Ariff Majmi Zaaba. Now it is our great pleasure to invite representative for Dr. Zaliza Awang Long, Dean of UniKL MIIT. Okay, thank you for the speakers and Associate Professor Wan Dorisha Wan Abdul Manan for the tokens giving away. And now, our morning session has come to its end. Once again, thank you everyone for gracing our public lectures with your presence. We truly appreciate it. We would like to invite the Honorable Associate Professor Wan Dorisha Wan Abdul Manan and the respected Associate Professor Dr. Zaliza Awang Long, accompanied by Technologist Dr. Rajaswari Anak Perempuan Raju and distinguished guests for the refreshment. We will continue our evening session for public lecture at 2 p.m. And reminder for the students, you need to scan the attendance outside this hall after this session. So I end my duty as Master of Ceremony for morning session with Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. One year.